Good evening, everyone. My name is Surya. Today we will discuss about previous year questions of dual nature matter in physics. From now, the medium of instruction will be in Telugu. So, ఈరోజు dual nature of matter syllabus లోను dual nature of matter ఉన్న previous year questions discuss చేద్దాం. This is PYQs. So, dual nature of matter లో previous year question discuss చేద్దాం. Like first question, right? Given the kinetic energy of an electron alpha particle, comma, and a proton is given as 4k, capital K, 2k, and k respectively. So the de Broglie wavelength associated with electron is lambda e alpha. Okay, alpha particle is lambda alpha, and the proton lambda p. So ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటంటే lambda alpha equal to lambda p is greater than lambda e. So lambda alpha less than lambda p less than lambda e. Third option, lambda alpha equal to lambda p less than lambda e. Fourth option, lambda alpha greater than lambda p greater than lambda e. సో వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇచ్చాడు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ ప్రోటాన్. సో ఎలక్ట్రాన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? కేఈ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత అన్నాడు వాడు? సో 4k అన్నాడు. సో కేఈ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎంత అన్నాడు? 2k అన్నాడు. కేఈ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎంత అన్నాడు? 3k అన్నాడు. సో రెస్పెక్ట్ టు దీని వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఈ, రెస్పెక్ట్ టు దీని వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఆల్ఫా, ఈ రెస్పెక్ట్ టు వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా బి అన్నాడు. సో ఈ లాంబ్డా ఆల్ఫా లాంబ్డా ఈ వేవ్ లెంత్ ఏ రిలేషన్? సో ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈ రేషియోలో ఉంటాయి, 4:2:1 ఉంటే ఇవి ఎలా ఉంటాయని అంటున్నాడు. సో మనకి మీ అందరికీ తెలుసు de Broglie wavelength of a particle is lambda is equal to h by square root of 2mk. Okay, so the thing is that so m అనేది మాస్, k అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీ, మిగతా రెండు h అనేది యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్. సో lambda is proportional to inverse of mk. సో ఇప్పుడు lambda ఈ తీసుకుంటే h by square root of 2 mass of electron into kinetic energy ఎంత ఎలక్ట్రాన్ ది? 4k into 4k. సో లాంబ్డా తర్వాత ఆల్ఫా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? h by square root of 2 mass of proton into 2k, అంతే కదా? 2k ఎనర్జీ. ఓకే మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, 2k. లాంబ్డా p తీసుకుంటే h డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇంటూ k. సో మీకు దీని నుంచి వస్తుంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ k అనేది అన్నిట్లో k ఉంది, కానీ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈ ఎలా రిలేషన్? సో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నియర్లీ ఇంటర్రిలేటెడ్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ డివైడెడ్ బై 1837 అన్నమాట. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ 4 times ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. సో ప్రతిదీ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ లో రాసుకుంటే లైక్ ఇది ఏమవుతుంది? h by square root of 2 into mass of electron is mass of mp by 1837 into 4k. ఇది lambda e. Lambda b is h by root over సేమ్ అలాగే mp into k ఉంటుంది. ఆల్ఫా పార్టికల్ h by square root of 2 into 4 into mp into 2k. సో ఈ రేషియోస్ తీసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఏది?
ఈ స్క్వేర్ కింద ఉంది కాబట్టి పైకి వెళ్తుంది. సో ఇది లాంబ్డా ఈ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ పర్ లాంబ్డా ఈ ఎంత స్క్వేర్ హెచ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 MPK divided by 1837. లాంబ్డా పి అనేది ఎంత హెచ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 MPK. లాంబ్డా ఆల్ఫా ఎంత హెచ్ బై రూట్ ఆఫ్ 8 MPK. సో ఇది అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. లాంబ్డా అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత లాంబ్డా ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఉంటుంది ఎక్కువ. సో దానికి అన్నిటికంటే తక్కువ లాంబ్డా ఆల్ఫా పార్టికల్. ఇది రిలేషన్ అన్నమాట, కరెక్ట్ రిలేషన్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే the work functions of aluminum and gold are 4.1 electron volts and 5.1 electron volts respectively. The ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for gold to that of aluminum. Yes. So gold to aluminum ratio of slope of stopping potential versus frequency of plot for gold to that of aluminum. సో ఇది ఇచ్చిన వర్క్ ఫంక్షన్స్ ఏమో ఇచ్చాడు. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఎంత ఇచ్చాడు, సో 4.1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇంకోటి గోల్డ్ అంటే ఏయు అంటే ఆర్ లాటిన్ అన్నమాట, 5.1 electron volts. So energy is given by HV equal to stopping potential plus Ke. So V0 is stopping potential. Suppose V0 is stopping potential అయితే work function plus kinetic energy, given energy, light వచ్చే పడే energy HV is like అది వర్క్ ఫంక్షన్, మినిమం వర్క్ ఫంక్షన్ ఉంటే అది ఎలక్ట్రాన్ జస్ట్ బయటకు వచ్చి స్టేషనరీగా ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రా కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే హెచ్వి అనేది నువ్వు ఇచ్చిన ఎనర్జీ వర్క్ ఫంక్షన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. దాని కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉండాలంటే నువ్వు ఇచ్చే లైట్ ఎనర్జీ ప్లస్ వర్క్ ఫంక్షన్, మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెటల్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కైనటిక్ ఎనర్జీ అన్నమాట. అది ఇది ఫార్ములా. V0 అనేది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అయితే K ఈక్వల్ టు EV0 అవుతుంది అన్నమాట, కైనటిక్ ఎనర్జీ. సో HV minus 5 is equal to EV0. So V0 equal to HV by E minus 5 by E. ఈ ఈక్వేషన్ దీని స్లోప్ ఎంత, ఈక్వేషన్ ఏదైనా ఈక్వేషన్ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఉంటే స్లోప్ అన్నమాట. దీని స్లోప్ h by e మాట, స్లోప్ ఇక్కడ దీని స్లోప్. So since the Planck constant h is constant and charge of electron is constant, slope does not depend upon the work function. వర్క్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ ఉన్న మాత్రాన స్లోప్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. ఇంటర్సెప్ట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది వర్క్ ఫంక్షన్ మీద, స్లోప్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. ద రేషియో ఆఫ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ రెండు స్లోప్లు సేమ్ ఉంటాయి. వర్క్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ ఉన్న మాత్రాన స్లోప్ అనేది హెచ్ బై ఈ కదా, హెచ్ అనేది కాన్స్టెంట్, యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్, ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్. ఈ అనేది కూడా ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్, అది కూడా యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్. సో హెచ్ బై ఈ రేషియో నీకు వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత ఉన్నా కానీ సేమ్ ఉంటుంది. సో స్లోప్స్ ఆడు ఏమడిగారు, రేషియో ఆఫ్ ద స్లోప్స్ అన్నాడు. సో రెండింటిలో స్లోప్స్ ఒకటే, సో రేషియో 1 మాట, ఆన్సర్ 1. So next question. Proton P and electron E will have same de Broglie wavelength when the ratio
of their momentum, ratio of their momentum is, so proton and electron will have same de Broglie wavelength. Lambda p is equal to lambda e. రెండింటికి సేమ్ de Broglie wavelength. So ratio of their momentum. Assume or ఏమంటారంటే assume mass of proton is 1849 times of mass of electron. వాడు ఇచ్చేసాడు, మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోనకుండా. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు de Broglie wavelength అంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h/mv. mv అంటే మొమెంటం h/p. సో లాంబ్డా is inversely proportional to momentum. అంతేనా? సో p ఈక్వల్ టు, సో లాంబ్డా is inversely, సో రెండిట్లకి ఈక్వల్ ఉంటే, సో లాంబ్డా p బై లాంబ్డా e is equal to లాంబ్డా momentum of electron divided by momentum of proton. రెండు సేమ్, ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి p ఈక్వల్ టు pp. వేవ్లెంత్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఈ రిలేషన్ ప్రకారం. సో both are equal అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The de Broglie wavelength of a molecule in a gas at room temperature to 300 Kelvin is lambda 1 if the temperature of the gas is increased to 600 Kelvin, then the de Broglie wavelength of the same gas molecule becomes, so the de Broglie wavelength of gas molecule in room temperature అంటే 300 Kelvin దగ్గర lambda 1 అంటున్నాడు. If the temperature of gas increases to 600, the de Broglie wavelength of same gas molecule ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు. సో ఏంటి, మనకి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ తెలుసు అంతే కదా, v ఈక్వల్ టు ఎంత, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT/m. సో రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ is proportional to t. సో ఓకే, ఇది తెలుసు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, de Broglie wavelength lambda ఈక్వల్ టు ఏంటి, h/mv. సో de Broglie wavelength of a molecule at gas, సో సేమ్ మాలిక్యూల్ ఒకటే, సో మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్, సో h అనేది కాన్స్టెంట్. సో లాంబ్డా is inversely proportional to velocity. సో ఇనిషియల్ గా లాంబ్డా 1 ఉంది అండ్ వెలాసిటీ is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టెంపరేచర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, లాంబ్డా ఏమో ఇది, వెలాసిటీ ఏమో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ √2, లాంబ్డా ఏమో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో లాంబ్డా is inversely proportional to 1/√t. సో లాంబ్డా 1/λ2 is equal to square root of T2/T1. సో T2 ఎంత, 600 Kelvin, T1 ఎంత, 300 Kelvin. సో square root of 2 లాంబ్డా 1/λ2. సో లాంబ్డా 2 is equal to లాంబ్డా 1/√2 అన్నమాట. సో 600 Kelvin దగ్గర లాంబ్డా, ఇనిషియల్ గా లాంబ్డా 1 వేవ్ లెంత్ ఉంటే 600 Kelvin దగ్గర లాంబ్డా 1/√2 ఉంటుంది. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda. The stopping potential is V0. So the metallic surface illuminated with a radiation of wavelength. So
సో అండ్ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇస్ V0 అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే if the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential becomes V0 by 4. The threshold wavelength for this, so same surface illuminated with a radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential becomes V0 by 4. The threshold wavelength for this metallic surface will be threshold ఎంత ఉంటుందో, the threshold wavelength for this metallic surface will be అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు లైక్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే EV0 kinetic energy ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లస్ థ్రెషోల్డ్ 1 by lambda minus 1 by lambda naught. వాడు ఏమన్నాడు, ఫర్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ 2 lambda, సో ఇనిషియల్ గా లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ V0, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ 2 lambda కి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంతా V0 by 4 అవుతుంది అంటున్నాడు. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ 2 lambda కి minus 1 by lambda naught. ఓకే, సో ఈ రెండు రేషియో డివైడ్ చేసాం, V0 డివైడెడ్ బై V0 4 ఈక్వల్ టు HC క్యాన్సిల్, 1 by lambda minus 1 by lambda naught, 1 by 2 lambda minus 1 by lambda naught is equal to lambda minus lambda minus 2 lambda by 2 lambda naught. So lambda naught minus lambda by lambda naught, 2 lambda naught divided by lambda naught minus 2 lambda. Answer. So lambda naught minus lambda is lambda naught minus 2 lambda equal to 4. So మీ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే సారీ ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, 2 into 5 వస్తుంది అన్నమాట. అట్లా చేస్తే 2 ఈక్వల్ టు lambda naught minus lambda naught minus 4 lambda. So 2 lambda naught minus 2 lambda 4 lambda equal to so lambda naught equal to 3 lambda naught. Answer. So free. So threshold frequency wavelength anta lambda naught equal 3 lambda naught. So next question. The ratio of the de Broglie wavelength of proton and electron having same kinetic energy assume mass of proton equal to mass of electron into 18.9. మీరు గుర్తుపెట్టుకోకుండా పడేసిన రేషియో ఆఫ్ ద de Broglie wavelengths of proton and electron having same kinetic energy అడుగుతున్నాడు. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సో lambda is de Broglie wavelength h by momentum అంటే mass into velocity. So same ratio of the de Broglie wavelength of a proton and electron have same kinetic energy. Same kinetic energy అంటే p square equal to 2 into mass into kinetic energy. So same kinetic energy అంటే p square by 2
2m. Kinetic energy same అంట. సో P ఈక్వల్ టు ఎంత, రూట్ ఓవర్ 2mk కదా. సో h బై రూట్ ఓవర్ 2mk రాయొచ్చు. సో సేమ్ రేషియో ఆఫ్ ద de Broglie wavelengths of proton and have same kinetic energy అంటే దేనికి ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు square root of mass matter. So lambda 1 by lambda 2 is equal to square root of m2 by m1. So suppose నీకు lambda p by lambda e కావాలంటే square root of mass of electron divided by mass of proton. So ratio of the de Broglie proton to, so square root of mass of proton ఎంత, me into 1849. So square root of, so lambda p by lambda e is square root of 1 by 849. So it is nearly 1 by 43 matter. So 1 by 43 is the ratio. So lambda e by lambda p అడిగితే 43 by 1. వాడు అడిగినది lambda proton and electron ratio of the valence proton to electron matter. Next question. A proton and an alpha particle are accelerated from rest. A proton and alpha particle are accelerated from rest by 2 volts and 4 volts volt potential respectively. Proton ఏమో 2 volts, alpha particle ఏమో 4 volts potential తో యాక్సిలరేట్ చేశారు. సో ద రేషియో అడిగబడుతుంది, రేషియో ఆఫ్ దేర్ de Broglie wavelengths అడుగుతున్నా. Broglie wavelength. So de Broglie h by momentum h by mv. సో వాడు పొటెన్షియల్స్ ఇచ్చాడు, సో పొటెన్షియల్ తో యాక్సిలరేట్ చేస్తున్నాడు దాన్ని. సో h by p. సో దీన్ని h by square root p square equal to 2mk kinetic energy. సో square root of 2m capital K అన్నమాట. kinetic energy అంటే ఎంత యాక్సిలరేట్ చేస్తున్నాడు, చార్జ్ ఇంటూ అప్లైడ్ పొటెన్షియల్ అన్నమాట. సపోజ్ ప్రోటాన్ కనుక్కో, lambda p ఈక్వల్ టు h by square root of 2 mass of proton చార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఇంటూ v. దానికి v యూస్ చేశాడు. ఏంటి v అనేది v పొటెన్షియల్. సో ఆల్ఫాకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ పార్టికల్ q ఆల్ఫా, దానికి సమ్ v డాష్. ఆ v డాష్ అనేది 4v. ఓకే, సో lambda p by lambda alpha ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ m alpha by mp square root of q alpha by v dash by qp by v. So v dash is 4v. So the other 4 by square root of 4 by 1 వస్తుంది. And q alpha by qp ఎంత, ఇది 2 by 1 అన్నమాట. m alpha by np అనేది 4 by 2. ఓకే, సో ఈ మొత్తం ఎంత అవుతుంది, 2 క్యాన్సిల్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 into 2, సో 4 అవుతుంది. సో lambda p by lambda alpha is 4 by 1 అంటే 4:1 రేషియో అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The difference between threshold wavelengths for two metal surfaces A and B having work functions lambda
5A equal to 9 electron volts and 5B equal to 4.5 electron volts in nanometer is given Hc equal to 1242 electron volt nanometer. The difference in threshold of wavelengths for a two metals A and B అన్నాడు. సో ఫర్ ఏ అండ్ ఏకి వర్క్ ఫంక్షన్ బికి వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. సో మనకేం తెలుసు మామూలుగా, సో వర్క్ ఫంక్షన్ 5 ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై ల్యాండా. సో ల్యాండా ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై 5. సో ల్యాండా ఏ ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై 5A. హెచ్సి ఇచ్చాడు కదా, వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 1242 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ 1242 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ నానోమీటర్ డివైడెడ్ బై 5A ఎంత ఇచ్చాడు, 5A 9 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో ల్యాండా ఏ బి ఎంత అవుతుంది, సేమ్ హెచ్సి బై ల్యాండా బి 1242 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ నానోమీటర్ divided by 4.5 electron volt. So electron volt cancel it. 1242. So lambda b minus lambda a, difference between wavelengths, 1242 divided by 4.5 minus 1242 divided by 9 is nearly 1242 divided by 9 nanometer mode. So 9 times for the 138 times nanometer. So wavelength difference between two wavelengths is 138 nanometers. Next question. The de Broglie wavelength of an electron having kinetic energy E is lambda. So the de Broglie wavelength of an electron having kinetic energy E is lambda. If the kinetic energy, next, if the kinetic energy of electron becomes E by 4, then its de Broglie wavelength will be ఎంత అని అంటున్నాడు, wavelength will be. సో దానికి ఎనర్జీ E ఉన్నప్పుడు wavelength ఎంత, kinetic energy E ఉన్నప్పుడు wavelength lambda, E by 4 అయినప్పుడు ఎంత. సో lambda ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి. పిని మనం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ మాస్ ఇంటూ kinetic energy రాయొచ్చు. సో హెచ్ ఇంటూ రూట్ ఎం కే. సో lambda is inversely proportional to root over k. సో ఇనీషియల్ గా lambda E, so lambda E by 4 is equal to lambda E by 4. సో మనకు ఆల్రెడీ రిలేషన్ తెలుసు, ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు k. సో k అనేది kinetic energy. సో lambda 1 సో ఇదేమవుతుంది, E by 4 E divided by 4 divided by E. So 1 by 2. Square root of 1 by 4, 1 by 2. So lambda of E by 4 is 2 times of, so lambda, ఇది lambda అయితే 2 lambda ఉంటుంది అన్నమాట. ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడేమో వేవ్ లెంత్ lambda, ఎనర్జీ E by 4 ఉన్నప్పుడు వేవ్ లెంత్ 2 lambda. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A metal exposed to light of wavelength 800 nanometer and emits photoelectrons with a certain kinetic energy
certain kinetic energy, the maximum kinetic energy of photo electron doubles when a metal exposed to a light of wavelength 800 nanometer emits a photoelectron with a certain kinetic energy. The maximum kinetic energy of photoelectrons doubles when the light of wavelength 500 nanometers is used. The work function of metal and the metal is take Hc as 1230 electron volt nanometer. The work function of metal ఎంత అని అంటున్నాడు, హెచ్సి ఎంత ఇచ్చాడు, 1230 నానోమీటర్స్ అంటున్నాడు. సో ఇనిషియల్ గా ఎంత అవుతుంది, అది 800 నానోమీటర్ చేస్తుంది. సో ఫార్ములా ఏంటి మనకి, హెచ్సి బై లాంబ్డా మైనస్ 5, దానికి అంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది. సో హెచ్సి అంత 1230 divided by 800 minus 5 వర్క్ ఫంక్షన్ K1 K2. సో వాడు ఏమన్నాడు, the maximum kinetic energy of photon develops. K2 అనేది 1230 divided by 500 minus 5. K2 అనేది డబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే 200 నానోమీటర్ 500 నానోమీటర్ది వాడాము, 500 నానోమీటర్ వేవ్ లెంత్ వాడితే. సో 2K1. సో K2 అనేది 1230 divided by 500 minus 5 to 2K1. 2K1 2 into 1230 800 minus 5. సో 5 ఈక్వల్ టు సాల్వ్ చేస్తే మనకి 0.615 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. అనేది 0.615 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇదే వర్క్ ఫంక్షన్ అది అడిగింది, అది 0.615 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ మాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the ratio of wavelengths of proton and deuteron accelerated by potential Vp and Vd is 1:2. Then ratio of Vp to Vd will be. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ టు ఎలక్ట్రాన్. సో లాంబ్డా పి బై లాంబ్డా డ్యూట్రాన్ డి అనుకుంటే అది ఎంత అన్నాడు, 1/√2 అంటున్నాడు. సో వెన్ దే ఆర్ యాక్సిలేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విపి పొటెన్షియల్ అండ్ విడి పొటెన్షియల్ తో. సో విపి ఈస్ టు విపి బై విడి అడుగుతున్నాడు అంత. సో మనకు పొటెన్షియల్ కి వేవ్ లెంత్ కి ఏంటి, kinetic energy is gained by kinetic energy gained by charged particle accelerated by potential V is QV అన్నమాట. ఓకే, సో P square by 2m అనేది kinetic energy is equal to QV అని తెలుసు. సో P equal to square root of 2m QV. P అంటే h by lambda. సో root over 2m QV. సో lambda ఎంత అవుతుంది, h by root over 2m QV. So lambda P by lambda D is square root of md by mass of deuteron divided by mass of proton, potential of deuteron divided by potential of P. ఇది 1/√2 ఇచ్చాడు. mass of deuteron is twice of mass of proton అన్నమాట, 2 Vd by Vp. సో బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, హాఫ్ ఈక్వల్ టు 2 Vd by Vp. సో Vp by Vd ఏమవుతుంది, మనకు కావాల్సింది 4/1. అదే కదా అడిగింది, Vp by Vd అడిగాడు 4/1, 4:1.
Next question. In alpha particle and a proton are accelerated from rest through the same potential difference the ratio of linear momenta acquired by about two particles. So alpha particle and proton will be the ratio of the linear moment acquired by two particles. So మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మొమెంటం ఎలా రిలేట్ అవుతుందో. సో P is equal to square root of 2m kinetic energy. So ఆ kinetic energy ని charge into applied potential. So P is proportional to square root of mq. అంతే కదా. For same potential difference, so ఇది constant. So P is proportional to, so P alpha particle by P proton is mass of alpha particle charge applied Q alpha by mp proton and qp. So mass of alpha is 4 times of mass of proton. Q alpha particle isolated from the list, the moment acquired. So charge of alpha particle is twice of proton. So the square root of 8 divided by 1. So linear momentum ratio is 2 root 2. Square root of 8 అంటే 2 root 2 రాయొచ్చు. The next question. The light of two different frequencies whose photons have energy is 3.8 electron volts and 1.4 electron volts respectively. The light of two different frequencies whose photons have energy 3.8 electron volts and 1.4 electron volts respectively illuminate metallic surface whose work function is 0.6 electron volts successively. So illuminate a metallic surface whose work function is 0.6 electron volts successfully. The ratio of maximum speed of emitted electrons for the two frequencies respectively will be. So whatever the light of two different frequencies ఇచ్చాడు. So the light of two different frequencies and the high energy 3.8 two different frequencies, the light of 3.8 electron volts to 1.4 electron volts ఇచ్చాడు. So illuminate the work function అంత ఇచ్చాడు వాడు kinetic energy minus hc by lambda. So kinetic Ke minus 5.
equal to hc by lambda. So వాడు ఏమంటున్నాడు, two frequencies, so c by lambda frequency h mu, so h mu equal to kinetic energy minus phi. So what ratio of the frequencies antunnadu, so mu1 by mu2 is ke1 by phi ke2 minus phi. So ke1 anta 3.8 minus 0.6 divided by ke2 1.4 minus 0.6 ఇచ్చాడు అంతే కదా ke1, so 0.6 work function. So 3.8 divided by 0.8, so 32 divided by 8, so 4 మాట. వాడు ఏమంటున్నాడు, వాడు ద రేషియో maximum speed అంటున్నాడు. The ratio of the maximum speed emitted from the electrons k is proportional to p square by 2m, so half mv square. ఇక్కడ ఇదంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నమాట. The two frequencies limited, the ratio of the maximum of the two frequencies respectively will be, so free speed is proportional to two frequencies, so square root of 4 it is 2 మాట. Speeds v1 by v2. Next question. An alpha particle and a carbon 12 atom has same kinetic energy K. The ratio of their de Broglie wavelengths. So lambda alpha is to lambda C112. So lambda equal to h by de Broglie wavelength h by p. Lambda ఎంత h by p. The ratio of the alpha particle and so p అంటే mass into velocity. So momentum అంటే square root of 2m kinetic energy. So lambda h is proportional to 2mk. So same kinetic energy అంటే lambda is proportional to 1 by root m. So lambda alpha by lambda c12 is the root of mass of c12 to the mass of alpha particle. Okay. So mass of ఇదంతా అవుతుంది 12. Mass of alpha particle so mass of alpha particle, so mass of, so ఇక్కడ మనకి mass of alpha ratio of the mass of C112 to mass of alpha particle. So how many times the mass of alpha particle ఉంటుందని matter. So
So 4 times of mass of proton, mass of a particle. So ఇది 12 times, so square root of 3:1 అన్నమాట. Carbon 12 atomలో like mostly mass is present on the mass of protons. So 12 protons ఉంటాయి. So 12 of mass of proton. ఇది 4 times mass of proton. So square root of 3:1 అన్నమాట. Next question. The stopping potential stopping potential for photoelectrons emitted from a surface illuminated by light of wavelength 6630 storms is 0.42 volts if the threshold frequency is x into 10 power 13 per second, where x is nearest integer. X ఎంత అని అంటున్నాడు. So speed of light c equal to 3 into 10 power 8 meter per second. So Planck's constant is 6.63 into 10 power minus 34 joule second అని ఇచ్చాడు డేటా. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కనుక్కోమన్నాడు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ phi equal to E minus electron volt. So V naught is stopping potential అయితే. Okay. E equal to hc by lambda. Okay. So it's in 12,400 divided by 663 electron volt. So 1.87 electron volt అన్నమాట. Okay. So 1.87 electron volt ఇది మైనస్ ఇదంతా వాడు ఏమంటున్నాడు, V naught అనేది 0.42 ఇవి అంటున్నాడు. So 1.87 electron volt minus 0.42 electron volt. So 1.45 electron volt అన్నమాట. అది వర్క్ ఫంక్షన్. వాడు ఏమన్నాడు, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడుగుతున్నాడు. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే సేమ్ అంతే ఎగ్జాక్ట్ గా వర్క్ ఫంక్షన్ కి phi equal to h E naught. So 1.45 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఎంత, 1.6 into 10 power minus. Recording in progress. So the kinetic energy G of emitted electron
is E. When the light incident on the metal has wavelength lambda, to double the kinetic energy, the incident light must have wavelength. The kinetic energy of emitted electron is E. When the light incident of metal has wavelength lambda. So double kinetic energy double చేస్తే incident wavelength must have wavelength అంటున్నాడు. సో ఎంత wavelength incident అయితే kinetic energy double అవుతుంది అని అంటున్నాడు. సో ఇనిషియల్ గా ఈ ఎనర్జీ ఉంటే hc by lambda wavelength ఉంది, వర్క్ ఫంక్షన్ సేమ్. సో ఇప్పుడు 2e ఎనర్జీ కావాలి, kinetic ఎనర్జీ. లాంబ్డా మనకు తెలియదు, సమ్ లాంబ్డా డాష్ అనుకుంటున్నాం, మన వర్క్ ఫంక్షన్ సేమ్ అలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రెండింటిని మైనస్ చేసామనుకో, ఈక్వల్ టు హెచ్సి కామన్ 1 by lambda ప్రైమ్ మైనస్ 1 by lambda. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, E by hc is 1 by lambda dash minus 1 by lambda. So 1 by lambda plus E by hc, 1 by lambda prime. So 1 by lambda prime equal to hc plus E lambda. So lambda prime is equal to hc lambda by hc plus E lambda. So ఇది న్యూ వేవ్లెంత్. ఇంత వేవ్లెంత్ ఇస్తే దానికి డబుల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Two streams of photons possessing energies to 5 and 10 times the work function of metal are incident. So two streams of photons possessing the energies 5 and 10 times of the work function, okay, are incident on the metal surface successively. The ratio of the maximum velocities of the photo electron emitted in the two cases respectively will be. So two streams of photons possessing energies 5 and 10 times the work function of metal on a metal surface. The ratio of the maximum velocity of photoelectron emitted in two cases respectively. So initial ga what ఏమన్నాడు, two streams of possessing the 5 and 10 times of the work function. ఓ దానికేమో so kinetic energy is nothing but hc by lambda minus 5. సో పొజింగ్ ఎనర్జీస్ ఈ ఎనర్జీ పడుతుంది కదా, ఎనర్జీ ఎంత అంటున్నాడు, ఒకదానికి 5 టైమ్స్ అంటే ఫస్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 5 minus 5 కాబట్టి 4 5. సో సెకండ్ దానికి సేమ్ థింగ్ 10 minus 5 ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది 9 అవుతుంది. సో
half m v1 square equal to 4/5, half m v2 square is equal to 9/5. So v1 by v2 whole square is equal to 4/9. So v1 by v2 is square root of 4/9. So equal to 2/3. So velocity ratio 2:3 మాట. Thank you.